Habari za jioni. How is everyone? We are going to start our session for today. So our session today will be on time management. The reason we want graduates to learn about time management is because when you at workplace, you need to manage your time well. But in any part or in any aspect of life, you need to manage your time. So just in case you are surprised why I'm doing this presentation, I think our speaker have an emergency or something, so he was not able to. We were not able to get hold of him. So I have done this class before, so that's there's no issue. So you're in safe hands. I've also taught this class to employees of a medium enterprise company in Tanzania. So this is something that is relevant even for those who are already working. So time management is something that when you're at workplace you need to learn, but also when you are a graduate or you're a student at universities, it's also something that you need to learn, and it's one of the highly valued skill. So in workplace, what will happen, you have lots of work to do, and some of the work will have specific deadlines, okay? And you also have multiple projects or multiple activities. Each activity will have different requirements. Each activity will have different timelines. Each activity will have different deadlines. So upon managing your time well, you're going to be able to complete those activities on time, and maybe sometimes even ahead of time. Okay, so the whole idea of time management is for you to be able to work efficiently at workplace, for you to have spare time for resting, okay, which is important for resting and taking care of yourself. Because if you are not resting, if you are working all the time, so you're taking much of your work at home, then at some point you'll be too exhausted, and then you become unproductive at work. Okay, so the idea is for you to finish most of your work at home at work, so that when you are back at home, you're able to spend time with your family. All right. So we are going to look at the content today is going to be motivation for time management. So we're just going to look at why do you want to learn about time management, or why do you want to invest on time management skills, right? So you need to have the right motivation. You need to have a motivation that is strong enough to push you to learn and invest time every single day in getting better in how you manage your time, right? The second one we're going to look is scales, focus scale. So we're going to look up on what is this, and where do most people fit in, and so on. So chaos are people who they are organized in one on Monday, and then disorganized on Wednesday, and then organized again maybe on Friday. So they are drifting back and forth between being an organized person and a chaos person, or a person who's not organized. And then a focused person is a profile of a person who is almost like gifted when it comes to organization skills. So these are people who are consistently organized. So from how their desk is arranged, how their timetable is scheduled, and so on. And then we're going to look at backtasking and switch tasking. What's the difference between the two? I'm going to look at the effects of switch tasking, and then we're going to look at principles of productivity, which is space, mind, and time. All right. Okay, great. So motivation for time management is you're basically trying to understand
if I have extra time, how am I going to spend that time? Kwa sababu ukishakuwa na kitu ambacho kinakusukuma wewe kumanage muda wako vizuri, kitu ambacho kinakusukuma kwamba okay, mimi nikimanage muda wangu vizuri, ina maana nitapata masaa zaidi au nitapata muda zaidi wa kutumia kwenye kusoma, au nitapata muda zaidi wa kutumia kwenda kwenye mazoezi au kwenye michezo, au muda zaidi wa kutumia kwenye mahusiano yangu na watu wengine, labda mahusiano yangu na wazazi wangu, au mahusiano yangu na mchumba wangu, au mahusiano yangu na mke wangu au mume wangu, au yoyote yule, si ndio? Kwamba unakuwa umeweka nini, umepata motivation kwamba okay, nikiwa kwa wale ambao na watoto basi unakuwa na nini, unakuwa na extra time kwa ajili ya kuspend na nini, na watoto wako, si ndio? Kwa sababu sio wewe peke yako ambao unahitaji muda wako, si ndio? Kuna watu wengine wanahitaji muda wako pia kwa namna yote ile. Okay, sawa. Sasa lakini pia unaweza kutumia muda wa ziada ambao utapata kwa practice time management kwa ajili ya kufanya mazoezi, kwa ajili ya kujitunza wewe kama wewe, kupumzika zaidi. Okay, kwa sababu kuna watu wengine wakuta wanaweza kuwa wanafanya kazi kila siku, sawa. Sio kila siku kwamba anafanya kazi labda saa 8 mpaka saa 2 asubuhi mpaka saa 11. Hapana, anakuta anafanya labda saa 2 asubuhi mpaka saa 2 usiku, au saa 2 asubuhi mpaka saa 4 usiku. Mmoja anafanya kazi, anabaki ofisini muda huo, anafanya hivyo mara 5 kwa siku 5 kwa wiki, na weekend tena anaenda kazini. Umeelewa? Kwa hiyo mtu unaweza kukuta wakati mwingine anakosa muda wa kujitunza yeye au wa kuitunza afya yake. Kwa hiyo baada ya muda unaweza kukuta mtu akaenda akapelekwa hospitali kwamba ana cholesterol ipo juu au ana pressure ipo juu. Umeona, anapata complication ya nini, ya kiafya. Kwa hiyo ni muhimu kumanage muda ili kupunguza nini, stress, si ndio? Tuko pamoja? So having a clear motivation for improving your time management skill will have huge impact on how you engage in various tools for time management. So for you to manage your time well, you will need various tools, right? It will not be something that you can achieve in a single day. It will take you time, okay, to become better in time management. So for you to be encouraged every single day, you will need to have the right motivation. You will need to have a motivation that encourages you to do that. Okay, so let's go chaos and focus scale, right? So chaos and focus scale. You have what we call chaos masters, and we also have a focus masters. Okay, so this concept is not from me. This concept is from someone I took a course from. I'm going to share his name and also the link where you can go and do his course, right? So chaos masters are individuals that struggle with organization and productivity. All right. So these are people who drift back and forth between being organized and being unorganized, right? So this guy came up with this concept. And then focus masters, on the other hand, these are people who they seem like it's natural for them to be organized. So maybe you have friends who you just notice that they're just organized, you know. If you are already working, for example, Dr. Karugaba may attest to this. Maybe some of his colleagues, there's a particular colleague who is just so organized. Everything is just organized. When you ask for information from this person, he knows exactly where that information is. It doesn't take a long time to find it, and he can pull that information very quickly. All the files are organized properly. All the folders are organized in a very good system. All right. So these people, it almost seems like it's natural for them to be organized. Correct? Good together. Good. Most of us are nomads. So nomads are people who are organized on one time, and
and disorganized, unorganized in other times. So most of us are not perfect in either. We're not chaos masters, but also we are not focus masters. So we are kind of in between. We are average, right? We are average. Sometimes we are good at it. Maybe at the end of the month we are better, but then most of the time, some other times we are not organized, right? Or maybe we are organized at work, but we are not organized at home. Okay, or we are organized on one item, on one aspect of work, but we are not organized on another aspect of work. Tuko pamoja. So as you train yourself to become better in management skills, time management skills, you're going to try to move towards focus master. So the idea is for you to go towards focus master. So this kama unakumbuka kuna spectrum ya rangi, si ndio? Kwamba au spectrum ukiwa na measure pH na kadhalika. Kwa hiyo kuna one end of the spectrum na kuna another end of spectrum. So the idea ni sisi kujaribu kwenda kwenye nini? Kwenye upande wa focus master. Kwa sababu focus master ni upande wa very organized. Si ndio? Tunaweza tusifikie hiyo, tusiwe super organized, but we can be organized to the extent that it's actually much better than how we are at the moment. We are together, tuko pamoja. Sawa? Sawa. Let's try. Let's go. So backtasking and switch tasking. What are these two things? So the backtasking is when you are doing one task that requires full attention and another task that can run on its own in the background. Kwa mfano, wewe umechukua mkate, unani mkate, sawa, umeutengeneza ile nani ya mkate ule, si ndio? Ukaweka kwenye oven ili ule mkate sasa uokwe, si ndio? Uokwe na mkate sasa upikwe ule, si ndio? Unakuwa unapikwa kwenye oven. Sasa wakati ule mkate unaweza kutumia labda kama au keki inaweza kutumia dakika ngapi? Dakika 30, si ndio? Labda dakika 30 kupikwa, si ndio? Sasa wakati ile ipo kwenye oven, wewe huna haja ya kuenda kuangalia ile keki kila saa. Ukisha seti dakika zako 30, utaendelea na shughuli zako tu kama kawaida. Ina maana ile activity ya kupika keki inaendelea wakati unaendelea na activity nyingine. Kwa pamoja. Kwa hiyo backtasking ni kwamba unafanya activity moja sawa, ambayo ina require full attention, lakini vile vile unafanya activity nyingine ambayo hai require full attention, kwa sababu inaweza hiyo activity inaweza kaendelea tu bila wewe kuipa full attention. Kwa hiyo unaweza tu kama set time alafu utaenda visit when that time is ready. Sawa? Tuko pamoja? Lakini sasa switch tasking ni kwamba uona activity mbili unazozifanya na kila activity ina require full attention. Sawa? Kwa hiyo activity ya kwanza labda ni kuandika report. Activity ya pili ni kuongea na nani? Na customer. Si ndio? Huwezi ukaandika report wakati unaongea na customer. Tunaelewana? Huwezi ukaandika ripoti wakati unaongea na customer. Either utaongea na customer ili umpe full attention, uelewe kwamba huyu mteja anahitaji gani, mahitaji yake ni nini, sasa nini hasa ambacho anahitaji kutoka kwetu. Umeelewa? Tuko pamoja? Sawa? Nini hasa mteja anahitaji kutoka kwetu. Na wakati unapoandika ripoti unatakiwa ujue kwamba okay, kwenye report nina include vitu gani? Ni vitu gani ambavyo bosi wangu ameniambia ni include kwenye nini? Kwenye report. Je, hizo information ziko wapi? Hizo information nimezisave wapi? Je, hizo information nazileta kwenye report kwa namna gani? Kwa hiyo huwezi kuandika report na kuongea na customer wakati huo. Kwa hiyo inabidi uache kimoja ufanye kimoja. Kwa hiyo hizi activity mbili ukiamua kuzifanya zote kwa pamoja, ina maana unafanya kitu kinacho nini? Switch tasking. You're basically switching from one task to another, and both of those tasks require your full attention. Sawa? Tuko pamoja? Kwa hiyo kitakachotokea ni kwamba utakuwa humalizi zile tasks zako, utakuwa humalizi zile nini? Activities zako. Tumeelewana? Utakuwa humalizi nini? Zile activities zako. Kwa hiyo utakuwa unafanya activity moja, umeishia njiani, unaanza activity nyingine, kwa sababu hiyo activity nyingine nayo ina require full attention. Utaifanya
alafu wakati uko njiani umekuwa interrupted, umeingia kwenye activity nyingine ambayo ilikuwa full attention. Kwa hiyo unakujikuta una activity labda 3 au 5 zote hazijawa finish. Tumeelewana? Kwa hiyo ni nini? Switch tasking. You are switching between tasks that require full attention. Sasa effect za switch tasking, kwa sababu tunajua kabisa backtasking ni sawa, haina shida. Backtasking ni kwamba activity moja it doesn't require full attention, activity nyingine require full attention. Activity ambayo huhitaji full attention, you can set timer, unaweza kuna namna mbalimbali ambapo hiyo activity inaweza ikaendelea. Labda unaweza hata kama delegate kwa mtu mwingine, si ndio? Kwamba ile activity umempa mtu mwingine anaifanya. Umeelewa? Wakati wanaendelea na activity ambayo ina require full attention. Lakini switch tasking, kwa sababu tunajua kabisa kwamba wewe utakuwa na switch between tasks ambazo zote zina require full attention, kutakuwa kuna impact. Okay? Ambao watu tunapenda kusema kwamba huyu mtu ni mzuri kwenye multitask. Lakini multitask, je, ni kitu ambacho kweli ni productive? Ni kitu ambacho kweli kinaongeza ufanisi kazini? Ni kitu ambacho kinaongeza ufanisi kwa wewe kama individual? Sawa, lakini tunaambia kwamba hichi kitu hakiongezi ufanisi katika team au wewe kama individual. Kwa nini? Kwa sababu unapofanya multitasking kama tulivyoona, moja wapo ya multitasking ni kwamba wakati unafanya hiyo switch tasking, you're basically just leaving one thing undone and then you're starting another thing. Hakuna mtu anayehitaji kitu ambacho hakijamaliziwa. Kwa hiyo kila mtu ambaye anahitaji kazi fulani kutoka kwako atahitaji ambayo iko completed. Still. So if you only have unfinished pieces of work, no one is going to take that from you. No one is your boss will not want that piece of work. They want a report that is complete. They want financial statements that are complete. They want key performance indicators report that is complete. Our project document that is complete. Sindio? Kwa hiyo time required to complete task inaongezeka. Maana yake wewe unavyoacha kitu kimoja ukaanza kufanya kitu kingine, kurudi tena kwenye kile kitu cha kwanza itakuchukua muda zaidi. Umeshaelewa? Itakuchukua muda zaidi. Kwa nini? Kwa sababu sisi kama binadamu tuko wired tukiwa interrupted. Kwa mfano labda unasoma, tuchukue tu mfano mrahisi. Wewe unasoma somo lako labda sijui human resource. Hiyo ni unajiprepare kwa ajili ya test. Mtu akikuinterrupt wewe wakati unaposoma, wewe kuja kurudi kwenye ile concentration tena uliyokuwa nayo mwanzoni na kuchukua muda. Ndio maana unashauriwa unapokuwa unasoma uzime simu au weke simu yako kwenye mute. Ndio maana unashauriwa unapokuwa unasoma wapi? Uende library. Si ndio? Au uende kwenye darasa ambalo limetulia. Umeelewa? Kwa sababu gani? Kwa sababu wewe unapokuwa concentrate kwenye kitu ukiwa interrupted au wewe mwenyewe umejiinterrupt wewe mwenyewe, kurudi tena kwenye kile kitu, akili yako inabidi tena itumie nguvu ya ziada. Umeelewa? Itumie nguvu ya ziada ku return to the same level of focus. Umeelewa? So the time required to complete task inaongezeka kwa sababu the time required for you to get back to the same focus level increases. Si ndio? Kwa hiyo kuna gap pale. The quality of work decreases. Kwa nini quality ya work ina decrease? Kwa sababu unakuwa unafanya vitu bila concentration. Unakuwa unafanya vitu nusu, utakuwa unamaliza vitu under pressure. Si ndio? Because you are spread between activities, na hizo activities zote zina require full attention. Tuko pamoja. Stress kwa nini inaongezeka? Kwa sababu utafika mwisho wa siku utasema kwamba okay, siku ya leo nimemaliza, lakini sikumbuki mimi nimefanya nini siku ya leo. I don't remember what I did today. Si ndio? Kwa hiyo hii unaweza kukuta hata chuoni unaweza kawa nayo kwamba wewe ulikuwa umepanga kufanya vitu vitatu katika siku yako, lakini umefika mwisho wa siku ukumbuki kwamba ni nini hasa umeaccomplish siku hiyo husika. Si ndio? Kwa hiyo maana utaanza kupata stress kwamba okay, mtihani unakaribia lakini mimi sijasoma. Au kama upo kazini, na maana utaanza kupata stress kwamba nimemaliza siku lakini sijafanya zile kazi ambazo niliambiwa nifanye. Zile activity ambazo nilipewa na bosi wangu au supervisor wangu sijazifanya.
Tuko pamoja? Kwa hiyo hii ni serious. Stress iki-increase kazini ni serious, kwa sababu wewe ukienda kesho yake utapewa kazi zingine. Kama hujamaliza kazi za leo, ukienda kesho, hamna mtu atakayesema okay, wewe ile kazi za jana hujamaliza, kwa sababu hujamaliza ile kazi za jana, leo hatukupi kazi yoyote. Hapana. Kwa hiyo utaenda, watakupa tena kazi zingine. Kwa hiyo utakuwa na kazi za leo na ambazo hujazimaliza jana. Utaenda siku inayofuata, utakuwa na kazi za juzi ambazo hujazimaliza, kazi za jana ambazo hujazimaliza, kazi za leo. Tuko pamoja? Sawa? Okay. Sawa. 3 principles of productivity. Sasa the guy I'm using for this concept is called Dave Crenshaw. Okay, he's a new guy when it comes to time management, but I think I have been using his ideas for time management because I think they're quite latest. They're probably the latest, some of the latest ideas when it comes to time management. Because previously, when we talk about time management, there was an idea that multitasking is good for you. But now research is showing that multitasking is not good at all and does not bring any value anyway to anyone, to you who is doing it and to the company or to the organization as a whole. Okay, so he's describing 3 principles. So the first principle is space. Okay, yani space ni kama si unaweza kusema uwanda kwa Kiswahili, nadhani tunaweza kusema uwanda, nafasi, tuseme labda nafasi, space, nafasi, right? Kwa hiyo kuna digital na physical workspaces, right? Alafu mind, ambao tunaongelea ability ya kustay focused. Okay, sawa. Alafu tunaongelea time. Kwa hiyo tunaongelea time in terms of you scheduling what are your most valuable activities, MVAs. Tuko pamoja? So let us look at all these different principles, how they apply to time management. Sawa, tukianza na space. Unapoingia kazini kwako, sawa, unapoingia kazini kwako au hata ukiwa chumbani kwako chuoni, sijui kama kila mtu ana meza yake. Tulipokuwa sisi tunasoma, tulikuwa sio kila mtu alikuwa na meza yake. Vyumba vyetu tulikuwa tuna share zile dormitory, tuna share na kadhalika. Lakini ukiwa katika mazingira mengine, kwa mfano mazingira kazini, unapewa meza yako. Hii meza ni ya kwako. Okay? This is your desk. Okay? Desk lako litakuwa na vitu kama stapler, utakuwa na computer, utakuwa na, inawezekana ukawa na screen na laptop pia. Unaweza ukawa na nani yako kuwekea peni, kalamu, penseli, marker pens, kadhalika. Sawa. Kwa hiyo unapopata ile kazi, umeweza kusign contract, watakuleta pale kwenye nini, desk lako, kwambia bwana fulani au bibi fulani, hili hapa desk lako. Okay, hii hapa ni sehemu yako ya kazi. Sasa utakapopewa ile, tena kuna sehemu zingine wana policy kabisa, wanazo nini, wana sera, unaweza sera, si ndio, za kazini, kwamba deski lako lazima kila unapoondoka unaliacha katika usafi. Sawa, kwamba kila kitu na kiacha kiko neat. Wengine wana policy kwamba unapomaliza siku yako kazini, utaki kuwa na file lolote mezani. Kwa hiyo kila kitu, yani kazi zako umezipia. Kama kuna file lolote ambao bado unalifanyia kazi, utaweka kwenye drawer. Kwa hiyo meza yako itakuwa nini? Itakuwa clean. Sawa? Sawa, inakuwa nini? Tidy. Sawa. It doesn't mean kwamba umemaliza kazi zako zote, ila tu ile kwamba the desk has to be tidy, as you cannot leave any item on the desk. So here in some of the places they do have that kind of policy. Okay. However, generally speaking, your workspace, sasa tukiongelea physical na digital workspace, tutaongelea both, include vitu kama email, include file zako, folder zako. Sawa, that is the digital space. Sawa, a key to make you a more productive person. Maanake kwamba wewe jinsi utakavyo manage desk lako itakusaidia katika utendaji wako wa kazi. Tunaelewana? Itakusaidia katika utendaji wako wa nini? Wa kazi. Kwamba unakuwa unajua kila kitu kilipo. Kwa mfano, mtu amekuletea document ya wewe kusign. Tunaelewana? Mtu amekuletea nini? Document ya wewe kusign. Unatakiwa ujue tu peni zangu mimi ziko sehemu fulani. Kwa hiyo unaenda tu kuchukua
Unachukua peni yako, una sign, si ndio? Mtu amekupa umeprint, kwa mfano umeprint document kwa ajili ya kusubmit, si ndio? Umeprint, umerudi kwenye desk lako, unatakiwa ujue stapler yako iko wapi, si ndio? Utaenda utachukua stapler yako, kwa kila kitu kiko arranged in a way that you can take the stapler very easily. You staple, you return the stapler where you have decided that that is where the stapler is going to be, that is where the pen is going to be, this is where the file is, this is where people can put the request. Kwa hiyo katika desk lako ndio kuna sehemu ambapo watu wanaleta mafaili yao. Sawa, wanaleta mafaili au wanaleta documents kwa ajili ya kuprocess. Kwa sababu kazini mara nyingi unakuta kuna flow. Sawa, kuna flow ya kazi, kuna mtiririko wa kazi. Maana yake kwamba wewe, yani kila mtu anakuwa na sehemu yake katika mtiririko wa kazi. Sawa, kwamba kitu fulani kitoka kwa Jacqueline kitaenda kwa nani? Kwa Joseph. Kitoka kwa Joseph kitaenda kwa Adija. Kitoka kwa Adija kitaenda kwa Alifa. Kitoka kwa Alifa kitaenda kwa Latifa. Toka kwa Latifa kitaenda kwa Liberata, kitaenda kwa Michael, Patrice, Dr. Sostin. Sawa? Kwamba sasa kitu kinapokuja kwako, ina maana kuna mtu mwingine anakisubiria. Si ndio? Ina maana kuna mtu mwingine anakisubiria kwa sababu ile kama ni application labda ya mteja au ni application labda ni process ambayo inahusiana labda na TRA au process inayohusiana na kitengo cha serikali ambacho kinahitaji nyewe kufanya specific filings. Ina maana zile zinapokuja kwako, wote utatakiwa labda kupiga sahihi au utatakiwa ku add certain information au utatakiwa kupiga muhuri fulani au utatakiwa kufanya kitu fulani katika ile document au unatakiwa labda kuingiza zile document kwenye nini, hiyo document unatakiwa uingize, uweke record yako wapi, date. Sasa kama hauna space ndani yako, desk lako haija organized, kwamba mtu anapokuja kwenye desk lako hajui anaweka wapi hiyo document, na maana wewe tayari inakufanyaje? Sio tu una impair nani productivity ya watu wengine, lakini vile vile productivity yako inakuwa impaired. Kwa hiyo ina maana kwenye desk lako utakuwa na sehemu ambapo kuna trays, kuna sehemu imewekwa tray in tray out, yani kwamba watu wanaweka document zao, document ambazo wanataka uziprocess, lakini kuna sehemu ambayo kama umesha process request, kama umesha process document, ina maana mtu anajua kabisa nikienda pale kwa Alfred au nikienda kwa Latifa, document yangu itakuwa on the out sign au on the out tray. Umeelewa? Kwa hiyo ataenda kuchungulia pale bila hata kuinterrupt. Sio lazima mtu anapokuja kwako akwambie faili lile nililokupa wakati ule liko wapi. Anaweza tu akaenda tu anajua tu, anacheki tu sehemu fulani, atakuta kile kitu kama kipo au hakipo. Kama kikuta hakipo, then atajua kwamba labda hakija processed. Kwa hiyo ataenda kwenye unprocessed, si ndio? Katika desk lako atachungulia, atakuta kwamba ile request yake bado haija processed. Ina maana anaweza kaamua kuuliza samahani, nani Dennis, naona nani request yangu bado haija process, kuna tatizo lolote? Au anaweza kaamua kuacha. Umeelewa? Akasema okay, inawezekana labda Dennis yuko busy, nitaangalia tena labda baada ya nusu saa au baada ya saa moja kuona kama Dennis ana process kile kitu changu. Lakini yote hiyo inatokana na jinsi Dennis alivyo organize nini space yake. Tuko pamoja? Tunaelewana? So taking time to organize your workspace is now adding tremendous impact on how you engage with your work and your day. That is clear. Key idea is to have few collection points. Tunaziita gathering points, right? Sasa gathering points ni sehemu ambazo unapokea nini? Unprocessed information. Sehemu gani ambazo unapokea unprocessed information? Kwamba mtu akitaka communicate na wewe anatumia nini? Either anaweza kaleta physical document akaiweka katika tray, kwa hiyo tray ni gathering point. Au mtu anaweza kutumia request kupitia email. Ina maana hiyo email ni gathering point. Mtu anaweza kutumia message ya WhatsApp, kwa sababu sehemu zingine za kazini wana WhatsApp group. Kwa kutumia ile message kwenye WhatsApp group, sawa, ku request kitu fulani, whatever request is, maybe purchase order, maybe request ya whatever it is. Ina maana kwamba hiyo ni nini? Ni gathering point, kwa sababu hiyo ni kitu ambacho hakija processed, ni unprocessed information, ili sasa wewe uweze kuiprocess. Sawa. Sasa wewe ukiwa na sehemu nyingi sana ambazo unapokea information ambazo hazija processed, ina maana wewe kuconsolidate hizo request na kuni ngumu. Umeelewa? It becomes too much. Umeelewa? In average watu wengi wanakuwa wana gathering points nadhani zaidi ya 8. Sawa?
Kwa hiyo idea ni kuzishusha sasa, kuzishusha at least maximum ziwe ngapi? Ziwe 8. Sawa, kuna watu wana gathering point mpaka 16 na kadhalika. Sawa. Kwa sababu wewe imagine unapokea request kutoka sehemu yani kupitia sehemu zaidi ya 16. Kwa hiyo labda una email tatu ambazo zote zinaingiza request. Sawa. Una WhatsApp namba za WhatsApp 3. Una sijui document zingine sijui zinakuja kupitia zinawekwa kwenye tray. Zingine haziwekwi kwenye tray, zingine labda zinakuja in other ways. Request zingine zinakuja in other way. Labda una simu zingine request zingine zinakuja kupitia normal phone call. Umeelewa? Mwisho wa siku utakuwa nini? Overwhelmed. Kwa hiyo unaweza ukasema kwamba jamani, kwa yote anayetaka kuleta submit request yake, naombeni request mweke hapo kwenye hilo tray. Request zote nitazipitia kupitia kwenye nini? Nitazinani kwenye tray. Badala ya kusubmit kupitia WhatsApp, naombeni msubmit kupitia email. Kama umeenda katika mazingira ya kazi ambao wao tayari na system yao, wanasema kwamba okay, wao tayari na system ya kusubmit request kupitia WhatsApp, lakini wewe unajua kabisa kwamba wakisubmit kupitia WhatsApp itakuchukua muda zaidi kuprocess hiyo request, au it's not efficient in general, it's not efficient. Labda baadhi ya hizo requests zinatakiwa zije pamoja na accompanying documents. Sawa, kwa mfano labda mimi nataka kumpa task labda Michael ya kurecord expenses. Sawa, siwezi tu nikamwambia Michael leo nimeenda, I've gone to a seminar and I've paid 100,000. It doesn't work like that. Ndio maana I have first kumpa Michael receipt, sawa, ya mimi nilicholipia kwenye seminar, si ndio? Receipt zote, document ya mimi kuwa authorized kwenda kwenye hiyo seminar, kwa sababu hata kazini huwezi kukaa kwenye seminar ambao unataka kampuni kulipia bila wewe kupewa authorization na kampuni. Kwa hiyo kuna process. Kwa hiyo kuna form nyingine labda umejaza ambayo imepitiwa na HR authorize, HR akasema sawa, wewe unaweza kaenda kwenye hiyo seminar inaendana na kile ambacho unatakiwa kujifunza au sehemu yako ya kazi, na tunayo budget ya kulipia hiyo seminar. Sawa? Umeenda kwenye hiyo seminar, umekuja na risiti zako, risiti za kusafiri, sijui risiti za accommodation, sijui risiti za chakula na kadhalika. Ndio, umekuja sasa, umeenda kwa Michael ambaye labda ni mhasibu. Naambia Michael, hizi hapa ni document zote zinazohusiana na safari yangu ya nini, zinazohusiana na seminar ambayo nilienda. Hii hapa ni document ya authorization kutoka kwa HR, hizi hapa ni receipt, hizi hapa sijui ni invoice sijui ambayo nimepokea kutoka kwa trainer na kadhalika. Okay, so everything has to be accompanied. Yani lazima hiyo information iwe exhaustive. Sasa unaweza kukuta information zote hizi labda ingekuwa rahisi kutuma kwenye email moja. Kwamba kaandika katika email, hi Michael, please find the attachment for all documents related to the seminar or the workshop that I have done last Thursday. Please let me know if you need any more information from me. Umemaliza. Umeelewa? Ulikuwa akatumia hiyo zote hizo kwenye WhatsApp. Risiti moja, risiti ya pili, risiti ya tatu, invoice. Umeelewa? Tuko pamoja? Kwa hivyo unaweza uka influence how you want your gathering point, what you want your gathering points to be. Na unaweza hiyo ina maana ya influence jinsi gani wewe unavyofanya kazi. Lakini vitu kama hivi huwezi kuvifanya wewe mwanzoni unapoanza kazi. Kwa hiyo unapoanza kazi utatakiwa kwanza kujua kazi yako. Ukishajua kazi yako, kuwaelewa watu ambao wako katika ile kampuni, kuyaelewa mazingira, umeelewa, kujua zile seniority, kujua hizo hierarchy ambazo ziko katika sehemu ya kazi. Alafu sasa ndio unaweza, umeshazoeana na watu, umeshazoeana na bosi wako, ndio unaweza sasa ukasema, samahani boss, lakini nahisi mimi kama watu wakinitumia request zao kupitia email itakuwa nzuri zaidi, kwa sababu nikitumia request kupitia email maana nakuwa na document zote katika sehemu moja, lakini tumia kwenye WhatsApp huwa zinakuja moja moja. Kwa hiyo inachukua muda ku process request. Basi kwa sababu nasema jamani, sikilizeni,
mkiwa mnapeleka request zenu kwa Michael au mnapeleka request zenu kwa Gaspar, pelekeni kwa email. Kwa hiyo kumbe umeshawasilisha kesi yako vizuri bila kumkwaza mtu yoyote, bila kuonyesha kusema kwamba hii system iliyopo ni, you have to, unabidi uende kwa nini, kwa technical, umeelewa? Inabidi uende kwa umakini. Sawa, tuko pamoja, sawa. Kwa hiyo ni how you organize your space. Tunaongelea gathering points where things are coming to be processed by you, ndio. Sawa, vizuri. Okay, mind. Sasa mind ni akili, ufahamu. I think that's probably the best Swahili I can come up with. Kwa hiyo sasa wewe wakati mwingine unaweza kuwa unaweka vitu kichwani, umeelewa, lakini hujaviweka nini kwenye notebook yako. Sawa. Sasa kwa sababu hujaviweka vitu kwenye notebook yako, hujaviweka vitu kwenye kalenda yako, ina maana wewe una vitu vingi zaidi ambavyo vipo kichwani mwako, lakini havijawa noted somewhere else. Kwa hiyo you have more things on your mind, which means you become more overwhelmed. Kwa sababu ufahamu wako sio sehemu ya kutunza meetings, sio sehemu ya kutunza request. Sawa. Kila kitu ambacho kinahusiana na meetings, yani zile meeting ambazo ziko scheduled na nini, utazipeleka kwenye calendar, utaziwekea, utatengeneza notes, ndio maana unapokuwa unaongea na mtu, unaongea na mteja au unaongea na bosi wako, take notes. Umeelewa? Utakuwa na diary yako. Kwa wale ambao labda wameshafanya internship au umefanya volunteering, utakuta hii ni practice ambayo unakuta kila mtu anaifanya, kwamba wale wanapoenda, mtu yote anapoenda ku visit kampuni nyingine, utakuta anakuwa na nini, anaenda na diary, kwa sababu anatakiwa take notes. Hawezi akaenda pale akasikiliza tu akasema kwamba nitakumbuka kile kitu kichwani, kwa sababu huwezi kukumbuka kile kitu kichwani. Hata ukiwa chuoni una take notes. Sasa ni hivyo hivyo katika mazingira ya kazi, you have to take notes unapokuwa katika meetings. Lakini pia wakati mwingine mtu anaweza, bosi wako akaja mezani kwako, sio, akasema, Dennis, naomba unitengenezee ripoti ya nani, mauzo, alafu utume email kwa Joel, mwambie kwamba muulize zile stock ziko wapi, alafu ongee na Joseph kuhusiana na kile kikao ambacho tutakiwa tu set na yule mteja wetu mkubwa, alafu uende ukacheck na Michael kuangalia kama budget ziko sawa, alafu urudi kwa nani, umwangalie vivyo na Adija, muulize wale wakina dada waliokuwa wameenda. Umeona? Kwa hiyo mtu anaweza kupa request hata 5. Yaani bosi wako anaweza kaja mezani kwako kupata vitu 5 kwa mkupuo, vyote vya wewe kwenda kuvifanyia kazi. So how are you going to store all that information? Tunatakiwa kuandika. Umeelewa? Kwa sababu ukiandika unakuta ni it's much simple. Lakini ukisema tu usikilize tu, utasahau baadhi ya vitu, hautakumbuka baadhi ya vitu, alafu baadaye atakuja kukuuliza. So inawezekana takani siku hiyo akakuuliza, okay, je, ulimuuliza Mike kama tuna budget ya nani ya kufanya kitu hichi na hichi na hichi na hichi? Au utasema nilisahau. Ulisahau? Una maana gani ulisahau? Kwa hiyo unaelewa, shele umeshaanza kujiweka katika pressure. Kwa hiyo kumbe ungeweza kureduce ile pressure kwa wewe nini? Kwa kuteki notes, kwa kutoa vitu ambavyo viko kichwani mwako unaviweka kwenye notebook. Lakini pia unapokuwa unahisi kwamba uko stressed, umeelewa? Unapohisi kwamba uko stressed, unaweza kuchukua karatasi nyeupe, umeelewa? Yaani unaweza kuchukua, au unaweza kuchukua notebook yako, unaweza kuchukua diary yako, ukaandika kila kitu ambacho unahisi unatakiwa kufanya, whatever you think that you need to do, kuanzia ni personal things, vitu vinavyohusiana na nyumbani, alafu unaweza vitu vinavyohusiana na kazi, vitu vinavyohusiana na nini na mambo yako, hata kiroho, hata nani zako za kiroho, hata jana yako kiroho, then you can write all those things. Umeelewa? Then unajua bisa, okay, kwa hiyo kumbe kazini na items kama 10, alafu ukishachukua zile unaweza ukazispread sasa kwenye kalenda yako. Umeelewa? Kwa sababu ukichukua vitu 10 ukavispread ndani ya wiki 2, ina maana una kitu kimoja, si ndio? Una kitu kimoja kwa siku 10 zijazo, ambao ni less overwhelming kuliko ukifikiria kwamba una vitu 10 vyote unatakiwa ufanye leo. Umeelewa? Mara nyingi tunadhani kwamba sisi hatuna muda wa kutosha kufanya vitu.
Tumeelewana? So your mind is not an approved gathering point. So kumbe katika akili yako unaweza kupokea vitu ambavyo havijawa processed, lakini ile sio sehemu ambayo kwa authorized wewe kupokea vitu ambavyo nini vimekuwa havijawa processed. Kwa hiyo ina maana wewe mtu anapoongea wewe unaandika straight, baada ya kuruhusu vile vitu vyote kaa kwenye akili yako, na unaviweka tu moja kwa moja kwenye notebook yako. Sawa, ndio maana wakati mwingine unapoenda kazini, unapopata kazi mpya, wanakupata notebook. Yaani sehemu tu ya package, kwamba ile welcome pack. Kuna sehemu zingine wanakupa hata welcome pack. Unapewa labda begi, unapewa labda nini, tushangaa na notebook unapewa, na pencil unapewa, pen unapewa. Umeelewa? Right? The best practice tulishaongea hapa is to put in the approved gathering points such as email, notebook, and schedule it in the calendar. So the more things you keep in your mind, you may become more overwhelmed in your day life, right? Yeah. Time. Sasa anything that has to be, so tumeshaongelea space, tumeshaongelea mind, sasa tunaongelea time, si ndio? Sasa time kama item, it's a principle by itself, the principle of time when it comes to managing when it comes to time management. Sawa, kwamba unakuwa na muda sawa, kila mtu ana muda wa masaa 24 kwa siku, lakini tunachotofautiana ni jinsi unavyotumia hayo masaa mangapi, masaa 24. Kwa hiyo unaweza, kuna mtu alikuwa anasema kwamba hakuna kitu kinachoitwa kwamba wewe huna muda. Yani it's what happens is that you have not prioritized that such thing. Kwa hiyo huwezi kusema kwamba mimi sina muda labda wa kufanya a professional development au professional exams. So the only thing is you haven't put that as a priority for that time or for that period, si ndio? Kama kweli hicho kitu ni priority, basi utakikia muda. So anything that has to be done in the future such as deadline meetings or report writing can be scheduled. Maana yake nini? Kwamba chochote kile unachotakiwa ukifanya katika siku zijazo, sawa, miezi ijayo, unaweza kukiweka kwenye calendar. Unaweza kuweka kwenye calendar holiday utakazozichukua na usizichukua lini. Sawa, unaweza kuweka kwenye calendar kila mwisho wa mwezi, kwa mfano report XYZ, sawa, ya kuproduce, na unajua hiyo report labda inatoka tarehe 1 au inatoka tarehe 3, then unaweza ukaifeed kwenye calendar, ukasema ukaiinstruct calendar kwamba kila tarehe 3 ya mwezi nina report ya kusubmit. Kwa hiyo lakini sasa calendar yako ina maana ile activity itakuwa kuna submission, sio? Kuna submission date, lakini utakuwa na nini? Kuna writing date, si ndio? Kwa sababu kama ripoti nyingi unaweza kukuta itakuchukua siku 3 kuiandika, au ikuchukua wiki nzima kuiandika, kwamba kila siku unaandika kiasi kidogo kidogo, si ndio? Ili by the time unapofika kwenye submission uone kwa tuna finalize, tunafanya tu grammatical errors, or edit grammatical errors, una clean up your report, si ndio? You can also share your things in advance, even for a year. You don't have to do everything today. This is a key point. Kinachotufanya tuko overwhelmed, hata mimi wakati mwingine tunataka tufanye kila kitu leo. Umeelewa? Sawa. Lakini tukisema kwamba okay, kwa mfano mimi hii ndio ratiba yangu ya wiki, kwamba leo nafanya hichi, kesho nafanya hichi, kesho nafanya hichi, na kesho nafanya hichi. Je, hiyo sasa ni ya wiki. Je, ukisema kwamba hebu ngoja nitengeneze ratiba ya wiki mbili, ukichukua vitu vyako vyote unavyotakiwa kuvifanya ukavispread ndani ya wiki mbili, unaweza kushangaa vimeisha hata kabla ya wiki mbili. Je, ukaamua labda kutengeneza timetable ya wiki ya mwezi mzima, ina maana that is even more amazing, kwa sababu itakachotokea unapotengeneza, unaposchedule vitu, kuschedule maana yake ni kwamba unaweka kitu katika specific date and time, si ndio? Ina maana mtu atakapoomba request, request muda wako, wewe utasemaje? Utasema sorry, ngoja naomba nipe muda niende kaangalia nini kalenda yangu. Umeelewa? So when the person asks you for your time, a person may come and say, so and so, can you please, do you want to come for a drink? Do you want to go and see a movie with me? Do you want to come and have kitimoto, or have mbuzi, nyama choma, or kuku, whatever it is? Sawa. Ina maana unaweza kusema listen guys, let me just check my calendar and see if I have time.
Umeelewa? Sasa hiyo unaweza utakusema huyu jamaa ni mzungu huyu au ni nini? Huo sio uzungu. Hiyo ni namna tu ambayo umeonyesha kwamba nini unajali muda wako. Si ndio? Kwamba sio kwa sababu mtu amekurequest muda wako inabidi umpe. Umeelewa? Sio kwa sababu mtu amerequest muda wako basi inabidi umpe. Muda una thamani yake, tena una thamani kubwa sana. Ndio maana hata wakati mwingine tunapo scroll kwenye social media tumepoteza lisali moja, tumepoteza masaa mawili, tumepoteza masaa manne, muda umepita. Umeelewa? Kwa sababu muda hatupati tena. Kwa hivyo hivyo unapopoteza muda kwenye social media, unapopoteza muda katika vitu ambavyo labda havikuletei faida ambayo kweli ni tangible, ina maana wewe unapompa muda mtu mwingine lakini hairudishi returns kwako yoyote, ina maana wewe umepoteza muda. Umeelewa? Kwa hiyo unaweza categorize watu kwamba kuna watu ambao ukiwapa muda wako wanakuletea value. Umeelewa? Kuna mtu ukimpa muda, yaani ukasema kwamba akasema Alfred, vipi, what do you think? Let us have a drink. Let us have some coffee. Ukienda kupata kahawa na huyo mtu, unashangaa huyo mtu kakupa opportunity. Bwana sikiliza bwana, nimekutana na kitu hichi hapa, kinaenda hivi. Sasa sikiliza, ukitaka kujoin hicho kitu ili uweze kuongeza nani yako, visibility yako, uweze kuendeleza biashara yako, basi wewe niambie unajua nimegundua hichi kitu delete Yaani kila ukutana nao yule mtu unaona tu unazidi expand, unazidi kwenda mbele. Lakini mtu mwingine ukimpa muda wako, yeye ni pombe, yeye ni vitu ambavyo haviongezi tija yoyote, na wakati mwingine anaweza kuposti wewe na bili, unaweza wewe ndio ukawa unalipa hiyo bili. Umeelewa? Kwa hiyo you don't not only waste time but you also waste money. Umeelewa? Kwa hiyo inabidi ujue na usiende kwenye meeting au usiende kwenye vikao fulani kwa sababu ya pressure. Umeelewa? Tunapenda sisi wa Tanzania kupeana pressure kwamba yule jamaa anajifanya anaringa, yule jamaa anajifanya yeye ni productive sana, au yule jamaa anajifanya anajisikia sana. Kwa sababu kia nikimwalika au nikimwalika kwenye vikao vyetu haji. Hicho kikao kina manufaa yoyote kwako? Yaani kina manufaa yoyote kwangu? Kama unataka mimi nije, kweli nikija hapo kuna value yote natengeneza, au tunakuja hapo tunaanza sijui kona bar, unakuja kumalizia Rose Garden saa sita usiku. So what did you gain from that? Wewe ni graduates, una kazi, lakini bado unaenda bar, una spend hela ambao you are not earning. Sawa, labda ni hela ambayo tu mtu mzazi wako amekupa kwa ajili ya kujisustain, kupata nauli ya kwenda kuapply kazi. You get the point, eh? Kwa hiyo natakiwa uangalie nani unampa muda wako. Sawa. Sasa tukiongelea mambo ya schedule, when we are talking about time, vile vile tunaweza kuongelea mambo ya priority. Tukaongelea ni priority. Maana kwamba kila siku utakapokuwa kazini utakuwa kuna priority, vitu ambavyo ni priority, kwamba vinakuwa mara nyingi ni vitu vitatu. Sawa, ambavyo unajua sasa hivi vitu vitatu natakiwa kuachieve today no matter what. Yaani hata sijui mtu aje na hata bomu lilipuke, hivi vitu vitatu lazima leo vikamilike. Sawa. Kwa hiyo unaweza kaa kazini ukawa na item 8, unaweza kaa na item 10, 20, doesn't matter. Lakini lazima kuwa kuna priority items. Sawa. How do you know kwamba hizi priority items? Ni kwamba usipofanya hivyo vitu, kwanza you get stuck in terms of the work you are doing, kwamba itakuhinda wewe kuweza kufanya vitu vingine, inaweza kumhinda mtu mwingine kufanya kazi yake. Sawa, au vitu vina deadline yake imekaribia au imeshafika. Tumeshaelewana. Lakini vile vile inaweza ikawa ni priority kwa sababu tu boss wako amekwambia ni priority. Kwa hiyo wewe unapoenda pale asubuhi kazini, unaweza ukaenda kwa boss wako ukamwambia, sikiliza boss, just wanted you to know for today, this is my priority. Priority yangu ya kwanza, sales report. Priority ya pili, ile customer complaint tuliyopokea jana nataka kuitatua. Priority ya tatu hii hapa. Let me know kama this is okay with you, au kuna kitu kingine ambacho unahisi wewe kwamba ni priority. Ukimwambia hivyo boss wako anaweza kusema huyu, this is the person we need. Umeelewa? Kwa sababu wewe una priority, umezicommunicate kwake, na vile vile umemuonyesha kwamba listen, kwamba wewe kwa sababu ni senior, wewe ni kwa sababu ni mkubwa kuliko mimi, inawezekana wewe ukaona kuna kitu kingine ambacho nahisi ndio priority kwangu mimi kwa sababu mimi ni subordinate. Okay?
Sawa, bado mimi nipo kwa ajili ya ku-enhance kazi yako, kwa ajili ya ku make sure kwamba kazi yako inatimia. Okay? So yeye ana uwezo wa kukupa priority kwa siku hiyo. Sawa, kwa hiyo utai hadi pale kadhalika. Ukiona kwamba zile priorities zako wewe amekupa conflicting priorities, what do? You ask. Unasema kwamba okay boss, you gave me this as a priority, lakini nakumbuka pia ulitaka hii iwe submitted kesho, hii iwe submitted na kadhalika. Which is let me know which one you prefer to be done first. Okay, kwa sababu muonyesha kwamba kwa uelewa wangu mimi zinaonekana hizi zote hizi ni priority. Hebu niambie bosi, which one is priority kwa wewe kwa sasa hivi, so that I just focus on those, kwa sababu I know that I cannot do all of this today. Basi atakwambia sikiliza, hii hapa iweke kwanza pending, hebu ifanye hii i-clear itoke, ili tuweze kupata ile hela ambayo tulikuwa amekaa nayo mteja, ije hapa, alafu hii hapa utaifanya nini kesho. You see, so you have communicated your priorities, na ameweza kuonyesha kwamba kitu gani ambacho ni priority kwa muda huo. Sawa, tuko pamoja. So when scheduling, you are aware what is priority for the team of your manager. Every day try to set at least one item that's priority, or 3, so that you have the most impact from your work. Sawa, tuko pamoja. So I think this is we have covered the three principles na mifano halisi ambayo unaweza ukitumia ukiwa kazini. Okay, so getting most of your calendar. So tuongelee kuhusu calendar. Sawa, calendar, kuna calendar hizi za physical, kuna calendar za digital. Calendar za digital ndo sasa hivi, especially kwa vijana kama nyie, that is the one you have to use. Sawa, kwa sababu gani? Calendar ya digital unaweza ukafanya vitu vingi zaidi. Umeelewa? So think of your calendar as a time budget. Maana kwamba you cannot take more time than what you have. Sindio? So you are constantly withdrawing time from your calendar. If you try to fit too much in too little time, we pay a lot of switch costs. Sasa wewe ukiweka una vitu vitatu ambavyo vyote vinahitaji masaa mawili, lakini kwa hiyo na maana total time requirement is 6 hours. Ukachukua hivyo vitu vitatu ukajaribu kuviweka ndani ya masaa matatu. Sawa, umeweka ndani ya masaa matatu vitu vinavyohitaji masaa 6. Maana yake kwamba hutamaliza hata kitu kimoja. Sababu utajaribu kufanya hichi, afu utarudi kwenye hichi, afu utarudi kwenye hichi. Umeelewa? Kwa hiyo mwisho wa siku you will not finish. Okay? Kwa hiyo maana yake kwamba ile you have withdrawn more time than what you have, than the amount of time you have. Kwa hiyo maana yake nini? You have to spread that. Umeelewa? You have to spread kwamba ile vitu vya masaa 6 basi navipa tena, usivipe masaa 6, uvipe zaidi ya masaa 6. Kwa sababu gani? Kwa sababu time itakao kuchukua kutoka kwenye kuswitch kutoka kitu kimoja kwenda kingine, you have to consider that. Lakini pia kuna muda ambao utapoteza kwenye interruption. Na pia unapokuwa kazini, unapofanya kazi, kuna watu wengine watachukua muda wako. Kwa hiyo hata ukisema kwamba okay, leo nina masaa 8, kwa hiyo nitafanya activity 4 ambazo zina masaa mawili, you will not achieve that, kwa sababu kuna break utakiwa uchukue, kuna meetings ambazo utakiwa attend. Sawa, inawezekana bosi wako akuita kwa kitu kingine tofauti. Sawa, uwezo ukaitwa na bosi ukasema bosi siwezi kuja, I have to focus on my work, I cannot talk to you. Umeelewa? Tuko pamoja? Inaweza kutokea emergency, mkaambiwa tu kwamba kuna fire drill au kuna kitu tumeona, kuna itilafu kuna itilafu imetokea katika jengo, kila mtu inabidi atoke nje, alafu tutawaambia muda gani mrudi tena. You get the point? So you have to put extra buffer time. Sawa, buffer time kati ya activity. Sawa, avoid double booking yourself. Maana kwamba ukisha commit kitu, kama una book vitu vyote katika kalenda moja, ina maana itakuwa ni ngumu wewe kufanya double booking, si ndio? Na kama unamwambia mtu naomba kwanza double check kalenda yangu kabla sija commit, na maana ni ngumu sana wewe kumpa mtu mwingine muda ambao huo muda umeshampa mtu mwingine. Ningependa kwa sababu kalenda itakwambia sorry, hapo ume double book. Ndio uzuri wa wa digital calendar. Tuko pamoja? Don't commit your appointment without committing to your calendar.
Hiyo ndo tulichokuwa tunamaanisha, si ndio? Kwamba unauliza, unaenda kwenye kalenda yako double check. It's crucial to schedule buffer and travel time. Moja, nadhani pamoja hapo. I think that is all I prepared for you guys, and this presentation actually was done I did this presentation to one of the company in Tanzania, so there were some employees that I needed to train. So this is not just for graduates. This is also for relevant for businesses.